আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা এইচপি ডেস্কটপ কিভাবে সার্ভিস করলাম সেটা দেখাবো। এইচপি ডেস্কটপ পিসি কিভাবে ডায়াগনোস্ট এবং সার্ভিস করলাম। পিসিটি যখন আমি রিসিভ করলাম তখন এটা খুব ধুলোবালি এবং খুব ময়লা দিয়ে ভরা ছিল। অন করলে পিসি কিছুক্ষণ রান করে বন্ধ হয়ে যাবে। প্রথমে আমি মাদারবোর্ড টেস্ট করলাম যে মাদারবোর্ড ওকে আছে কিনা। তো মাদারবোর্ড টেস্ট করার পর আমি মাদারবোর্ড ওকে যখন আমি র্যাম ডিসেম্বল করলাম তখন র্যামের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। র্যামে প্রচুর পরিমাণে কার্বন জমা ছিল। সকল কম্পোনেন্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলাম। ক্যাবিনেট যে ক্যাচিংটা আছে সেই ক্যাচিংটা পরিষ্কার করলাম।
সম্পূর্ণ সকল পার্টসগুলো আমি আবার পুনরায় অ্যাসেম্বলিং করে শুরু করব। ভিডিওটা কি শেষ হয়ে গেল? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই আপনাদের বন্ধুদের সাথে এবং আপনাদের যারা পরিচিত তাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।